Hi, Chapter 5 Medical Practitioners 1 Practitioners. In Britain, doctor, also known as medical practitioners, must be qualified, have a university degree in medicine. They must also be registered included in the general medical council's list or registered in order to practice. A doctor who treats patients as opposed to one who only does research is called a clinician. A doctor who provides primary care for patients is known as a general practitioner. GP or family doctor. GP usually work in a group practice. Larger group practice work in a building called a health center. Note: in British English, there is a pet practice and the noun is a spell practice. Specialized. A specialized doctor, for example, pediatrician, generally work in the hospital, and whoever those who work outside the NHS, providing um, private healthcare, may have consulting rooms outside a hospital. For example, in the famous in the famous uh, in the famous Harley Street in London. The two main brands or medicine are surgery and internal medical, and the doctor who practice is branders in branches are called and surgeons. Surgeons physician perspectively. And in Britain, male surgeons are addressed as Mr. and females as Mr. And so doctors Smith, Smith is a physician and Mr. Smith is a surgeon. Um, a cardiology specializes in the size of the heart and circulation or cardiology. Um, a geriatrician is specialized in the size of elderly, elderly patient or geriatrics. An anesthetist is a specialized in anesthetics. Note: name of a specialized usually and ology. In ology. Names of specialized usually and in ology. If the name
of a specialty and in ACS. The name of the specialty and in Asian. There are some there are some exceptions. uh, for example, anesthetic and anesthetic. Um, C. Choosing a specialty. Jill Matthews has just graduated from medical school and is talking about her future. I haven't decided what to specialist in yet. I need more experience before I decide. But quite a threat to the idea of pediatrics because I like working with children. I centrally prefer to work with children than say elderly patient. Uh, so I don't say geriatrics. I was never very interested in the lay aroma. So the surgical specialties like neurosurgery don't really appeal. You have to be good, good guide your hand, which a doctor take in a problem for me. I assist at operation several type and type even done say minor of by myself, but surgeon have to be able to do the sense the a hand and a hand and with that hearing arut um, lifetime of good stories and so on. I don't think that would be a problem for me, but uh, they need to make decision fast and, are not too good at that and I got to do at that. I like to have time to think, which means surgery problem probably not right for me. Um, Note the collection good width is followed by a known his good wish. His good wish children. The collection with at is followed by the ing from heron of a bird or by unknown seeds.
good at explaining process. She's good at explanation. Um, eh, Médicos practicantes uno. Un practicante. En Gran Bretaña, los médicos también conocidos también conocidos como médicos, deben estar cualificados, tener un título universitario en medicina, también deben estar registrados, incluso en la lista o registro del Consejo Médico General para poder ejercer eh, un médico que trata a un paciente, a diferencia de uno que solo lo investiga, solo se llama clínico. Un médico que brinda atención primaria a los pacientes se le conoce como médico general o médico de familia. Los médicos de cabecera suelen trabajar en una práctica grupal. Los consultorios de grupos más grandes trabajan en un edificio llamado Centro de Salud. Nota, en inglés británico el verbo se escribe práctica y sus sustantivos se escriben práctica. Especialidades. Los médicos especialistas, por ejemplo, los pediatras, trabajan generalmente en los hospitales. Sin embargo, aquellos que trabajan fuera, brindando atenciones médicas privadas, pueden tener salas de consulta fuera de un hospital. Por ejemplo, en la famosa Harley Strand de Londres. Las dos ramas principales de las medicinas son cirugía y la medicina interna. Los médicos de prácticas, estas ramas se denominan cirujanos médicos respectivamente. En la Gran Bretaña, a los cirujanos varones se les llama CR, a las mujeres SRA. Por lo que el doctor Smith es médico y la doctora Smith es cirujana. Entonces, aquí en el cuadro. Un cardiólogo podemos decir, se especializa o es especialista, cualquiera de las dos, en enfermedades del corazón y de la circulación o cardiología. Un geriatra es especialista en enfermedades de pacientes ancianos o geriátricos y un anestesista se especializa en anestésicos. Nota, los nombres de las especialidades suelen terminar en ología. Los nombres de los especialistas suelen terminar en ólogo. Si el nombre de una especialidad termina en ICS, perdón, ICS, el nombre del especialista termina en ICIAN. Hay algunas excepciones: anestésicos y anestesistas. El punto C. Elegir una especialidad. Hill Matters acaba de graduarse de la Facultad de Medicina y está hablando de su futuro. Aún no he decidido en qué especializarme. Necesito más experiencia antes de decidirme. Pero me atrae bastante la idea de la pediatría porque me gusta trabajar con niños. Preferiría trabajar con niños que, digamos, con pacientes ancianos. Por eso no me gusta la geriatría. Nunca estuve muy interesado en la anatomía
detallada, por lo que las especialidades quirúrgicas como la neurocirugía realmente no me atraen. Tienes que ser bueno con las manos, lo cual no creo que sea un problema para mí. He asistido a operaciones varias veces e incluso he hecho algunas operaciones menores yo solo, pero solo los cirujanos tienen que ser capaces de hacerlo. Lo mismo una y otra vez sin aburrirse, como atar arterias cortadas, entre otros. No creo que eso sea un problema para mí, pero necesitan tomar decisiones rápidos y yo no soy muy bueno en eso. Me gusta tener tiempo para pensar, lo que significa que la cirugía probablemente no sea adecuada para mí. Nota, la colocación bueno eh, con va seguida de un sustantivo es bueno con los niños. La colocación good a va seguida a la forma in, gerundio, de un verbo o de un sustantivo. Ella es buena explicando procedimientos. Ella es buena para las explicaciones. Um, ok. 5.1. With sentence with wide sentences to describe the work of the specialist in each um, branch of medical. One, dermatology. A dermatology specializes in the size of the skin. Um, Rheumatology is specializes in the side of the joints. Traumatology is a specializes in accident and emergency medicine. Uh, Pediatrics is a specializes in the size affairing children. Obstetrics is a specializes in managing um, preg- pregnancies. Um, 5.2. Complete the table with word. Person and now activity or team. Um, specialize, speciality. Practice, practitioner, practice. Consult, consultant, consultation. Assist, assist, assistants, assistants, assistants. Um, graduate, graduation. Qualify, qualification. Uh, 5.3. Then is the correct form of the word to complete the sentence. Um, Good inter, intersty specialized work. A pathology specialized in diagnosis, disease through examining cells and, and tissue and tissue. Um, Two, a pediatrician must enjoy working with children.
3. And oncology is interested in the diagnostic and treatment of cancer. 4. A physiatrist must be good at counseling. 5. A, a neurosurgeon must be good with her heads. 5.4. Make word combination using a word from H bots, consulting rooms, general practitioner, group practitioner, no, uh, practice, group practice, health center, internal medicine, internal medicine, surgical specialties.